ഹലോ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് സെഷൻസിലൂടെയായിട്ട് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി അഥവാ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആക്സസിബിൾ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഒമേഗ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റിയുടെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നും മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ എങ്ങനെ തെർമോഡൈനാമിക്സിലേക്ക് എത്താമെന്നും ഉള്ളൊരു ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ദ ടോപ്പിക് ഓഫ് അവർ ഡിസ്കഷൻ ഇൻ ദ കറൻറ്റ് സെഷൻ ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് multiplicity or omega, and in your syllabus the topic has been given as contact between statistics and thermodynamics. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും തെർമോഡൈനാമിക്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ദിസ് സിലബസ് പോയിന്റ് ആസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും തെർമോഡൈനാമിക്സിനെയും കോർത്തിണക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്, ഓർ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ പരിഗണിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ, so I'll be going on doing some mathematical derivations. So we are considering two physical systems. So consider two physical systems A1 and A2 as in the diagram here. So A1 is a subsystem, A2 is yet another subsystem. And let's say that these two are separately in a state of equilibrium. Separately in equilibrium. So we are beginning with considering two typical physical systems, A1 and A2, which are separately in a state of what? Equilibrium. ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റവും equilibrium state attain ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And the equilibrium macro state of these two systems are represented by E1, V1 and N1 and E2, V2 and N2. Okay, so here their respective equilibrium macro states are N1, V1, E1 and N2, V2, E2. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് അവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ let's assume corresponding to the macro state N1, V1, E1, the subsystem A1 will be having a multiplicity. Similarly, corresponding to the macro state N2, V2, E2, the subsystem A2 will be having its own multiplicity or the number of accessible microstates. So let us assume some symbols. Let omega 1 denotes A1, which is a function of N1, V1, E1, the macro state of the system, represent the number of possible microstates. Okay, so this symbol denotes, hash denotes number of possible in the beginning I am writing as number of possible microstates, number of possible accessible microstates, where whatever microstates we are taking is only accessible microstates of A1. Okay, so that is multiplicity of A1 എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതിയാവും. And similarly omega 2, which will be a function of its own macroscopic parameters N2, V2 and E2. മുൻപത്തെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു, നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം മാറുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ അളവ് മാറുമ്പോൾ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഓക്കെ, എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദോസ് വേരിയബിൾസ്. സോ ലെറ്റ് ദിസ് ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് A2. ഇങ്ങനെയാണെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇനീഷ്യലി വി ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം, രണ്ട് സബ്സിസ്റ്റംസും they are isolated എന്നാണ്. ഓക്കെ, രണ്ട് സബ്സിസ്റ്റംസും ഐസൊലേറ്റഡ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുക. സോ യു അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ ബൗണ്ടറി കണക്റ്റിംഗ് ദ ടു സബ്സിസ്റ്റംസ്, ഇവിടെയും കൂടെ ഈ ബൗണ്ടറി കണക്റ്റിംഗ് ദ ടു സബ്സിസ്റ്റംസ്, ഓക്കെ, ആസ് വെൽ ആസ് വിത്ത് ദ സറൗണ്ടിങ്, അത് അഡയാബാറ്റിക് ബൗണ്ടറി ആണെന്ന് കരുതുക, ഇംപെർമിയബിൾ ബൗണ്ടറി ആണെന്ന് കരുതുക, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഇമ്മൂവബിൾ ബൗണ്ടറി ആണെന്ന് കരുതുക. അതായത് മൂന്ന്
ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൗണ്ടറിയാണ്. ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് A1 A2 എന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, നമ്മളിനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റിലാക്സ് ദ കണ്ടീഷൻ. വി ആർ ഗോയിങ് ടു റിലാക്സ് ദ കണ്ടീഷൻസ് വൺ ബൈ വൺ. തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ സറൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ടുള്ള അഡിയാബാറ്റിക് ബൗണ്ടറി അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റിലാക്സ് ദ adiabatic condition of this intermediate boundary. ഞാൻ ഇവിടെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് this boundary, so the adiabatic boundary, let the adiabatic boundary be replaced by a conducting boundary, conducting or otherwise diathermic boundary. ഈ adiabatic boundary ക്ക് പകരം ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് ബൗണ്ടറി കൊണ്ട് ഇത് മാറ്റുന്നു എന്ന് കരുതുക. സോ ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ബൗണ്ടറി. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഈവൻ ദോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ N1 N2 വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം, വോളിയം ഓൾസോ വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്മൂവബിൾ, ഇറ്റ് ഇസ് impermeable, ബട്ട് ഇറ്റ് അലൗസ് ദ പാസേജ് ഓഫ് എനർജി ഫ്രം A1 to A2 or A2 to A1. നമുക്ക് വി ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് A1 and A2. Only N1 V1 E1 N2 V2 E2 is known. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? A1 ൽ നിന്ന് A2യിലേക്കോ A2 ൽ നിന്ന് A1യിലേക്കോ ഒരു എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഹൗ ലോങ് ദിസ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ വിൽ ഒക്കർ. ഹൗ ലോങ് ദിസ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ വിൽ ഒക്കർ. എപ്പോൾ വരെയാണ് ഈ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക? So that finally the combined system, I'm calling the system as composite system, or the combined system will be achieving once again a state of thermodynamic equilibrium. ആ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ സബ്സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത? അവർക്ക് പൊതുവായി എന്തെങ്കിലും സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഐഡിയ. സോ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് നൗ ലെറ്റ് ദ സിസ്റ്റം, so this is what we are going to be brought into thermal contact with each other. Thermal contact, that's a meaning. Okay, that's a word. Thermal contact means I'm replacing adiabatic boundary with what? A conducting boundary. Thermal contact with each other. Thermal contact with each other. Okay, but it is still separated by a rigid and impenetrable wall. Means V equal to constant. That is E is a variable. E is variable. E is permitted to vary, but N and V are constants. So നമ്മൾ ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ വേരിയബിൾ ആണ്, എനർജി വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി E1ന്റെ വാല്യൂ E2ന്റെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒന്നുകിൽ A1 ൽ A2യിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ A2 ൽ A1യിലേക്കോ എന്ത് ചെയ്യാം? എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ സംഭവിക്കാം. ഇൻ ബോത്ത് ദ കേസസ് E1 and E2 വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ്. ഓക്കെ, ബട്ട് വാട്ട് വിൽ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ്? N1 V1 and N2 V2 വിൽ ബി റിമൈനിങ് കോൺസ്റ്റന്റ്, റൈറ്റ്? സോ therefore the total energy, total energy നമുക്ക് total energy of the കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റം A1 A2 അടങ്ങിയ കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജിയെ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് വിളിക്കാം? സോ ലെറ്റ് മീ ഡിനോട്ട് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റം ബൈ E0, E0 or E0. And you know that E0 will be it will be equal to E1 plus E2, which will be remaining a constant throughout. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദിസ് കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ സറൗണ്ടിങ്സ്. ഈ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇത് അഡിയാബാറ്റിക് ബോണ്ടോട് സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി റിമൈനിങ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഞാൻ ഇതിനെ ഈ ഇക്വേഷനെ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഫണ്ടമെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഐ എം കോളിംഗ് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഇനി അറ്റ് എനി ടൈം t, അല്ലേ? So at our basic assumption is that omega 1 is the multiplicity of A1 and omega 2 is the multiplicity of what? A2. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ omega 1 generally it is a function of N1 V1 and E1. Omega 2 is generally in a function of N2 V2 and E2. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം N1 V1 ഉം N2 V2 ഉം സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് പരിഗണിക്കണമെന്നില്ല. I can now write that omega 1 is a function of E1 and omega 2 is a function of E2. കാരണം E1 E2 ആണ് ഇവിടെ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ
the meaning is that at any instant t, at any given time t, the subsystem A1 is likely to be in any one of the omega 1 E1 number of microstates, and A2 in omega 2 a function of E2 number of microstates. Okay, or we can say that the composite system at any time t, the composite system, what will be the total number of accessible microstate for the composite system A? That is our question. The composite system A naught, let's denote the composite system as A naught, A1, A2 and A naught. The composite system A naught is equally likely, what will be the multiplicity of A naught? That's a question. Equally likely to be in any one of the, please pardon me my writing, okay, as I speed up, the pen is not responding as fast. So be in any one of the microstates of the composite system. So let me denote the accessible number of microstates for the composite system as omega naught. So omega 1 is the multiplicity of A1, omega 2 is the multiplicity of A2, and as a whole the total multiplicity of the system will be denoted by omega naught. Okay, now what do you think? What will be omega naught, or how omega naught will be related to omega 1 and omega 2? എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒമേഗ നോട്ട് ഒമേഗ 1 ഒമേഗ 2 എങ്ങനെയായിരിക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ഓക്കെ, ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് they will be related additively? Omega naught equal to, will it be omega 1 plus omega 2 ആയിരിക്കുമോ? Or another possibilities, ഒന്നുകിൽ ഇതിന്റെ സം ആയിരിക്കും, or will it be equal to omega 1 into omega 2? What do you think? Which possibility is there? What do you say? Let's try to understand this one. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി what will be omega naught? Omega naught എങ്ങനെയാണ് omega 1 omega 2 ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി I will give you a simple example. നിങ്ങളിത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മുൻപ് കൗണ്ടിങ് ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് സെഷനിൽ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ എ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഒരു സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. let me say that suppose that I have a two-level system, ഒരു two-level system ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക, and I have only two particles, രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഞാൻ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആയെന്ന് എടുക്കുവാണ്. തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. മീ കോൾ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആസ് എ ആൻഡ് ബി. അപ്പോൾ എ എന്നുള്ളത് രണ്ട് ലെവലാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഒരു ലെവലിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് കരുതുക തൽക്കാലം സി. സോ എ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, ബി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക. ഇതൊരു ആക്സസിബിൾ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ആക്സസിബിൾ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യു നോ ദാറ്റ് ഇത് തിരിച്ചാവും. പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ബി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, എ ഇവിടെ ഈ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നു, ബി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വരിക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അനദർ ആക്സസിബിൾ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് സബ്സിസ്റ്റം ഇതാണ് എൻ്റെ A1 എന്ന് കരുതുക. ഫസ്റ്റ് സബ്സിസ്റ്റത്തിന് ടു ലെവൽ സിസ്റ്റമാണ്, രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളുമാണുള്ളത്. ഒരു പാർട്ടിക്കിളെ ഒരു ലെവലിൽ ഒരു സമയത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നും കൂടെ ഞാൻ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സബ്സിസ്റ്റം ഒമേഗ 1 എത്രയാണ്? ഇതൊരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ്, ഇത് മറ്റൊരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ്, തിരിച്ചു മറിച്ചു. ഓക്കെ, സോ ഒമേഗ 1 will be equal to 2. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോ കണ്ടുവെങ്കിൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് സെവറൽ വേയ്സ് how particles can be just arranged. Each of the arrangement is a accessible microstate. ഇനി ഞാൻ A2 എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ സബ്സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, ലെറ്റ് മീ അസ്യൂം that is a 3 level system. അതൊരു 3 level സിസ്റ്റം ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. മാത്രമല്ല ആ 3 level സിസ്റ്റത്തിൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എണ്ണവും വ്യത്യാസമാണ്. ലെറ്റ് മീ സേ ദാറ്റ് there are 3 number of particles, say C, D and E. C, D, E എന്ന് പറഞ്ഞ 3 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ എത്ര രീതിയിൽ
ഈ 3 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? സി ഇവിടെ താഴത്തെ ലെവലുണ്ടെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ഡി ഇവിടെ, ഇ ഇവിടെ. നമുക്ക് തന്നെ ലോജിക്കലി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സി ഡി ആകുമ്പോൾ സി താഴെ ഇരിക്കുന്നു, ഡി ഇ മുകളിലുള്ള 2 ലെവലിൽ. അടുത്തൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സി താഴെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, ഏറ്റവും ലെവലിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഇ ഇവിടെ വരുന്നു, ഡി മുകളിൽ പോകുന്നു. അപ്പം സിക്ക് സി താഴെ വരുമ്പോൾ 2 എണ്ണം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അറിയാൻ പറ്റും? വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ബി ഏറ്റവും താഴെ ഇരിക്കുന്നു, സിയും ഡിയും, സോറി ബി അല്ല, സി ഡി താഴെ ഇരിക്കുന്നു, ഇയും സിയും മുകളിൽ തിരിച്ചു വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ വരും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ ഉള്ളപ്പോൾ അത് ഓരോ എ സി ഡി ഇയിലെ ഓരോരുത്തരും ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലിൽ ഇരിക്കുകയും മറ്റ് 2 പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുകളിലുള്ള 2 ലെവലും ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആകെ എത്ര പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും? A2ന് തീർച്ചയായിട്ടും 6 മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ω1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ, സോറി ω2 എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ശരിയല്ലയോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റം, ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. A1 A2 എന്നിരുന്ന കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓക്കെ എത്ര മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിൽ ഇറ്റ് ബി 6 + 2 = 8 ആയിരിക്കുമോ? അല്ല. എന്താ കാരണം എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, സബ്സിസ്റ്റം A1 ഈ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് കരുതുക. അപ്പം സബ്സിസ്റ്റം A1 ഫസ്റ്റ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിലാണ്. സബ്സിസ്റ്റം A2 എന്തൊക്കെയാവാം? അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റിലാവാം, സെക്കൻഡിലാവാം, തേർഡിലാവാം, ഫോർത്തിലാവാം, ഫിഫ്തിലാവാം, സിക്സ്തിലാവാം. അതായത് 6 പോസിബിലിറ്റി ഇവിടെ തന്നെ വന്നു അല്ലേ? സബ്സിസ്റ്റം A1 ഈ അവസ്ഥയിലാവുകയും സബ്സിസ്റ്റം ഓക്കെ A2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയിലാകുമ്പം ഒന്നാവും. A1 ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റിലാകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കിട്ടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ A1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് A1ലെ ഒരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ 6 പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 6 അവസ്ഥകൾ പോസിബിൾ ആണ്. ഇനി സബ്സിസ്റ്റം A1 എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കുമ്പോഴും സബ്സിസ്റ്റം A2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ 6ൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലാവാം. അപ്പോൾ ആകെ എത്ര പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്? 6 12 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് അഥവാ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ആഡ് ആവുകയല്ല ചെയ്യുക, അത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ 3DC ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ S = K log ω എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷനെ പണ്ട് ഒന്ന് സമർത്ഥിച്ചത്. ഓക്കെ, ω = ω1 × ω2 വരാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. സോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദ ഒമേഗ ഓഫ് ദ കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റം ω0 ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഒറിജിനൽ ഒമേഗ as multiplicative way. That's a very important concept. It is not additive. The additive alla norka. Therefore I am writing ω0 or ω0. ω0 is a function of both E1 and E2. That will be equal to the product of ω1, which is a function of what? E1. ω1 is a function of E1. നമ്മൾ n1 v1 നെ ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നില്ല, കാരണം n ഉം v യും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. ω1 a function of what? E1. ω1 a function of E1 times means I multiply ω2 a function of what? E2. Okay, ω2 a function of E2. ഞാൻ ഇതിനെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പറിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ മാറ്റാം. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ω1 is a function of E1 into ω2 a function of E2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ E0 minus what? E1 എഴുതിക്കൂടെ? E2 is nothing but E0 minus E1 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ. E2നെ E1ന്റെ ടേംസിലേക്ക് എഴുതാൻ അർത്ഥം. സോ യൂസിങ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഓക്കെ, അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ω0 എന്നുള്ളതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ω0 is equal to a function of E1 E2 എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ω0 is now a function of E1 and E0. Okay, so ω1 can be written as a function of what? Or ω0 can be written as a function of E0 and E1 alone, അല്ലെ E2 alone. ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. Okay, so that is about equation number 2. Now, that is our idea is that ω0 varies with the E1. Okay, അതാണ് നമ്മുടെ conclusion. That is ω0 varies with the E1. ω0 varies with the E1. or ω0 is a function of E1. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പ്രോബ്ലത്തിന്? ആലോചിച്ച് നോക്കി, നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്താണ്? ഈ ബൗണ്ടറിയെ നമ്മൾ അഡയാബാറ്റിക്കിൽ നിന്നും കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ A1നും A2ലും
ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുകയും E1ഉം E2ഉം മാറുകയും അവസാനം E1 ഒരു പ്രത്യേക വാല്യൂവിൽ എത്തിച്ചേരും. അതുപോലെ E2 ഒരു പ്രത്യേക വാല്യൂവിൽ എത്തിച്ചേരും. ആ വാല്യൂ എത്താനുള്ള സാഹചര്യം എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ നൗ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് E1 for which the composite system will be in equilibrium. I repeat, we have to find out the value of E1. We have to find out the value of E1 for which the composite system will be in a state of equilibrium. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് അസംഷൻസ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം വരുന്നു. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് our assumption? So I will go back to our two previous assumptions, fundamental assumptions of statistical mechanics. Hope you remember that the equilibrium macro state of a system will be the one having largest number of accessible microstates. അതായത് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒമേഗ അല്ലേ, നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഒമേഗ ആണ്. മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ മാക്സ് വെൻ ദ സിസ്റ്റം വിൽ ബി റീഅച്ചീവിങ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ അറിയാം. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒമേഗ നോട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം മാക്സിമം ആവുക എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കണ്ടീഷൻ വെയർ ദ number of microstates of the composite system omega 0 to be a maximum, right? So the okay, we can see the equilibrium state of the composite system. I'm talking about the composite system now. Equilibrium state of the composite system will be the one, second postulate in the fundamental one, which maximizes the multiplicity of the composite system, maximizes what? Omega naught. And you know that this omega naught is a function of what? E naught and E1, and E naught is a constant, so we can say that omega naught is a function of what? E1, right? So that is omega naught is to be maximized. So this is the mathematical technique. അപ്പോൾ ഒമേഗ നോട്ട് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണോ മാക്സിമൈസ്ഡ് ആവുക ആ സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയം അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ആസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓർ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ലെറ്റ് us assume that E1 bar and E2 bar be the, let E1 bar and E2 bar be the equilibrium values of E1 and E2 respectively. E1 E2 കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഈ എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം വാല്യൂ അറ്റൈൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ E1 ബാർ എന്നുള്ളതും E2 ബാർ എന്നുള്ളതും E1ൻ്റെയും E2ൻ്റെയും ഇക്വിലിബ്രിയം വാല്യൂസ് ആണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ഫോർ ദിസ് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? എന്താ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുക? നമ്മുടെ ഒമേഗ 0 ഹാസ് ടു ബി മാക്സിമൈസ്ഡ്. ഒമേഗ 0 ഹാസ് ടു ബി, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഹാസ് ടു ബി മാക്സിമൈസ്ഡ്. യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് repetitions when you make notes referring your textbook or MCT notes. Okay, for this what you can do, omega 0 is a function of E1, so that is omega naught dou omega naught partial derivative should be calculated, dou omega naught by dou E1. നമ്മൾ ഇതാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കറിയാം, for the condition of maxima and minima, that is the first derivative should be equal to 0. So let's find out the first derivative of omega naught with respect to the variable E1. So how do you write dou omega naught by dou E1? You know, it is equal to dou by dou E1 of
what is omega naught? Omega naught നമുക്ക് omega 1ന്റെയും omega 2ന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ നമ്മൾ കണ്ടത്. omega 1 dou by dou E1 of omega naught ഞാൻ omega 1 a function of E1 into omega 2 a function of E2 എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. This is equation number 2. Okay, so let me take like this. So this is the thing, right? So from equation number 2, right? Ini we can just do the derivatives. So we can use the product rule, that is dou omega 1 with respect to dou E1 times omega 2 plus omega 2 ന്റെ function of E2 എന്നുള്ളതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല. I'm just writing it simply. Plus omega 1 functional difference എഴുതുന്നില്ല into dou omega 2 with respect to what? Dou E1. Dou omega 2 with respect to dou E1. നിങ്ങൾക്കറിയാം omega 2 is actually a function of E2, but you know that E1 and E2 are related by equation number 1. E1 plus E2 is equal to E0. അല്ലയോ? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് E2 എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? E0 മൈനസ് E1 എന്ന് വേണ്ടപ്പോഴൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് എവർ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് E2 ഈസ് ഈക്വലി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ട്? E1 ആസ് വെൽ. ദാറ്റ്സ് അവർ ബേസിക് ഐഡിയ. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഗോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് വൺ. സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ടൈമിന് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുകയാണ്. ഡോ ഒമേഗ 1 ബൈ ഡോ E1 ടൈംസ് ഒമേഗ 2 പ്ലസ് ഒമേഗ 1 ഇൻറ്റു, ഞാൻ സെക്കൻഡ് ടൈമിനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുവാണ് ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ വെച്ചിട്ട്. omega dou omega 2 with respect to dou omega 2 with respect to dou E2. Omega 2 is actually a function of what? E2, right? So I am rewriting it like this. Dou omega 2 with respect to E2 into dou E2 by dou E1, right? So you can see that dou E2 and dou E2 are their numerator and denominator. So it is going back to the previous equation. So dou omega 2, just a minute. Okay, write it better. Yes, so it is dou E2, dou omega 2 by dou E2 into dou E2 by dou E1. But you know what will be dou E2 by dou E1? See here. Okay, use this relationship. Dou E2 by dou E1 will be equal to you take derivative with respect to E1 both sides. So you will see that dou E2 by dou E1 will be equal to dou E2 by dou E1, that will be equal to dou E0 by dou E1 minus dou E1 by dou E1. അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ വരിക? Okay, so you know that this one dou E0 by dou E1. E0 is a constant. E0 is the total energy of the composite system, which is a constant. So that is 0. So what will be that one? This is dou E1 minus dou E1 by dou E1. So that is equal to minus 1. So you get dou E2 by dou E1 is equal to minus 1. So it's a value you can understand. ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അറിയാം. വാട്ട് ഇസ് മീനിങ് ഓഫ് ഡോ E2 by dou E1? ഹൗ E2 ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ E1. അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് ഓർത്താൽ മതി. E2 എങ്ങനെയാണ് E1 അനുസരിച്ച് മാറുക? നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്താണ്? E2ൽ എത്ര കൂടുന്നോ അത്ര E1 കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടോട്ടൽ 10 ജൂൾ ആണെന്ന് കരുതുക സബ്സിസ്റ്റത്തിന്റെ. എപ്പോഴും അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് കൂടെ ചിന്തിക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും. സബ്സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി 10 ജൂൾ ആണെന്ന് കരുതുക തുടക്കത്തിൽ. ഈ 10 ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 6 ജൂളും റൈറ്റ് സൈഡിൽ 4 ജൂളും ആണെന്ന് കരുതുക. ഇനി ഇതിന്റെ ഈ ബൗണ്ടറി മാറ്റിയപ്പോൾ ഈ 6 ജൂളിൽ നിന്ന് ഒരു 1 ജൂൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി എന്ന് കരുതുക. 1 ജൂള് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പോൾ 1 ജൂള് എന്തായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ കുറവ്? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ജൂൾ ആയിരിക്കും. കുറവായതുകൊണ്ട് -1 ജൂൾ എന്ന് പറയാം. റൈറ്റ് സൈഡിലെ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും +1 ജൂൾ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദീസ് ടു? So change of 1 joule here minus change of 1 joule there, okay, plus. So the ratio will be -1. ഇതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് കേട്ടോ. dou E2 by dou E1, ചേഞ്ച് ഓഫ് E2 by change of E1. ഇതൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ടും ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ടും dou E2 by dou E1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് -1 ആയിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. സോ എനിവേ, സോ വാട്ട് ബി ദ റിസൾട്ട് ഹിയർ? സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിംപ്ലി dou omega 1 by dou E1 times omega 2. ഇനി ഇവിടെ ഇത് -1 ആണ്. So this is equal to -1. Okay, so I can put a minus sign here. Minus omega 1 into simply dou omega 2 by dou E2. Okay, that is the thing, right? ഇനി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? At equilibrium omega 0 has to be maximized. So at equilibrium, let me bring the condition, reckon the condition of what? Equilibrium. At equilibrium
എന്തായിരിക്കണം? ഡോ ഒമേഗ 0 ബൈ ഡോ E1 അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഡോ E2 ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? 0. ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഷുഡ് വാനിഷ് and because omega 0 is getting what? Maximized based on the fundamental assumption of statistical mechanics. Okay, അങ്ങനെയെങ്കിൽ let me say this equation, we call this one as some equation number 3. Equation number 3 should be equal to 0. Right? Equation 3 equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I am putting, okay, to save time, I am putting 0 here. And can you now rearrange it? നമുക്ക് ഇതിനെ rearrange ചെയ്യാം. എങ്ങനെ rearrange ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കുക. What I am doing is that I am first writing, so this equation becomes, let me write it like this. Okay, so I am writing it as what? Dou omega 1 by dou E1 into omega 2 is equal to minus term, on rearranging it will be plus. Okay, omega 1 into dou omega 2 by dou E2. Now you look at LHS and RHS. ഞാനിവിടെ മൈനസിനെ അങ്ങോട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി പോസിറ്റീവ് ആക്കുന്നുള്ളൂ. LHS RHS നോക്കുക. ഇവിടെ ഒമേഗ 1 E1 ആണുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, ഇവിടെ ഒമേഗ 2 E2 ആണുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒമേഗ 2 ആണ്, ഇവിടെ ഒമേഗ 1 ആണ്. Can't you just make it uniform? So what I'm doing is that I'm bringing this omega 1 to this side and I'm bringing this omega 2 to this side. So it will be looking better. Okay, so what I do is that I'm making a rearrangement. Therefore equation number 3 becomes, so what will be equation number 3 becoming? That is 1 by omega 1, rearrange ചെയ്യാണ്, dou omega 1 upon dou E1 under equilibrium ആണല്ലോ. അണ്ടർ equilibrium കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് at or when E1 is equal to E1 bar. ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? when it has achieved equilibrium എന്നുള്ളത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ്. so that will be equal to 1 by omega 2 on rearranging dou omega 2 by dou E2. ഇങ്ങനെ എഴുതിന്റെ ഗുണം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാ ടേംസും അതാത് സബ്സിസ്റ്റത്തിന്റെ വേരിയബിൾസ് മാത്രമാണ്. ഒമേഗ 2 E2 ഒമേഗ 2. ഓക്കെ, and this happens when E2 has achieved its equilibrium value, say E2 bar. Right? ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഐ ആം ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ഓക്കെ ബ്രീഫ് ആൻഡ് കോമ്പാക്ട്. ഓർ നമുക്ക് ഇത് ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, ഡോ ബൈ ഡോ E1 of log omega 1, dou by dou E1 of log omega 1 under the condition E1 is equal to E1 bar. ഇക്ലിബിരിയത്തിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവൂ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ എഴുതുന്നത്. That will be equal to, can you write it like this? Dou by dou E2 of what? Log omega 2. Log omega 2. Because you know that the derivative of the logarithm is equal to 1 by, right? Okay, that quantity into function, using function rule, it will be dou omega 1 by dou E1. Okay, because omega 1 is a function of E1 and omega 2 is a function of E2. So dou by, so doing reverse you will be getting, so under the condition E2 is equal to what? E2 bar. Right? So let me call this equation as some equation number 4. Now I'm rewriting these lengthy expressions by certain small symbol beta 1. So whatever on the left side I'm writing it as beta 1, and whatever on the right side I'm writing it as what? Beta 2. So I'm writing beta 1 equal to beta 2. Okay, so let me call this is equation number 5, where what is beta? What thing we are defining as beta? Where the quantity beta is defined as nothing but dou by dou E. Dou by dou E of log of, I'm writing in detail, dou by dou E of log of omega. Okay, beta is dou by dou E of log of omega. And remember this at, okay, at E is equal to E bar. Remember one thing, that omega is a function of what? N, V and E. And here N1 is equal to N2, V1 is equal to V2, but only we permitted E to vary. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇയുടെ കണ്ടീഷൻ മാത്രം എഴുതുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എൻ കോമ വി ആൻഡ് കോമ ഇ റേസ് ടു ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ ബാർ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ അണ്ടർലൈങ് ഓക്കെ ഫാക്റ്റുകൾ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലെങ്തി എക്സ്പ്രഷൻസ് എഴുതുന്ന ഒഴിവാക്കാം. സോ ബീറ്റ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ ഇ ഓഫ് ലോഗ് ഒമേഗ അണ്ടർ ദ കണ്ടീഷൻ ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ ബാർ. അതായത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ലോഗ് ഓഫ് ഒമേഗ once the system has achieved what? Equilibrium, some kind of equilibrium, some kind of equilibrium, that is E equal to E bar, that denotes, that is
the system attains a mutual equilibrium with no more net energy exchange. No more net energy exchange occurring between A1 and A2 when beta 1 equal to beta 2. അതായത് സിസ്റ്റം ഒരു നെറ്റ് എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കണം? ബീറ്റ 1 എന്ന് പറയുന്ന A1 സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാരാമീറ്ററും ബീറ്റ 2 എന്ന് പറയുന്ന A2 എന്ന് പറയുന്ന സബ്സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാരാമീറ്ററും അവ രണ്ടും തുല്യമാകുമ്പോഴാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയി മാറുക എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ അനുഭവം വെച്ച് നമുക്കറിയാം, തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴാണ് രണ്ട് സബ്സിസ്റ്റം തമ്മിലുള്ള എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് നിലയ്ക്കുക? എപ്പോഴാണ്? ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കോ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള എനർജി ഫ്ലോ എപ്പോഴാണ് നിൽക്കുക? ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് രണ്ടും തുല്യമാവുക നമുക്കറിയാം. എപ്പോഴാണ്? ഓഫ് കോഴ്സ് the energy flow in thermodynamics is just decided by the property of temperature എന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇതുവരെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് നോളജിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ഫ്രം അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ ബീറ്റ ഈസ് സംഹൗ, ബീറ്റ മസ്റ്റ് ബി സംഹൗ റിലേറ്റഡ് ടു നമ്മുടെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് നോളജിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. ദ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ബീറ്റ 1 ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ 2 ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ അല്ലെ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ എന്ത് പേരാണ് വിളിച്ചത്? വി കോൾഡ്. നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിന്റെ ഐഡിയ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പക്ഷേ അതോടൊപ്പം പാരലായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള തെർമോഡൈനാമിക്സ് കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഫോർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിന്റെ ഭാഷയിൽ ഓക്കെ ബീറ്റ 1 ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഫോർ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഓർക്കുക, തെർമോഡൈനാമിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഫോർ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? T1 ഈക്വൽ ടു T2 എന്നാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ T1 ഈക്വൽ ടു T2ൽ നിന്ന് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ എന്താണോ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലുള്ള വകഭേദമാണ് ബീറ്റ 1 ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ 2. വേർ വാട്ട് ഈസ് ബീറ്റ 1 ആൻഡ് ബീറ്റ 2? ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ ഇ ഓഫ് ലോഗ് ഒമേഗ. അപ്പോൾ ബീറ്റ 1 ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ E1 ഓഫ് ലോഗ് ഒമേഗ 1. Where what is omega 1? Omega 1 is the multiplicity of the subsystem. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും അത് വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഫോർ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം, വെറസ് T1 ഈക്വൽ ടു T2 ഈസ് ദ തെർമോഡൈനാമിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഫോർ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. അപ്പം സിസ്റ്റത്തിന്റെ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിനെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിന്റെ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെതായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. ആൻഡ് വി ഫൈനലി കണക്ട് ദീസ് ടു okay by somehow, and that is what we're going to do. So I hope that up to this much you are able to understand to some extent, and let me quickly establish the remaining thing as well. Okay, so just let me go to one more page now. To establish, that's our next aim, because that was our heading itself, aim itself, establish the contact between statistics and thermodynamics. To establish the contact means bridge between stat mech and thermodynamics. Okay, let's do some steps. Say let's invoke the first law of thermodynamics. By first law, this is our next aim after defining beta 1 equal beta 2. By first law of thermodynamics, what is that? du equal to നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ യുവിന് പകരം ഇ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടു ഇന്റേണൽ എനർജിക്ക്. സോ ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇന്റേണൽ എനർജി ഓഫ് സിസ്റ്റം dE is related to for TdS minus PdV plus mu dN. That is the general equation that we have. So let me call this one as what shall be my equation number? 4, 5 I have used. Okay, so let me just okay, yes, you can let me use 6, equation number 6 here directly. Any other equation number also will do, right? So dE is equal to this one. So from this relation, therefore
Can't you write what is, therefore, what is dou S? I'm trying to take this quantity. You will understand why. What is my motivation? Dou S by dou E. What to be dou S by dou E means I'm taking dou S by dou E. When you take dou S by dou E, of course, you have to keep other variables as constant. So what are things should be kept constant? V and N should be kept as constant. This is thermodynamics, right? V and N should be remaining constant. Hope you can understand what is my motivation of taking dou S by dou E, keeping V and N constant. Because in our present topic, we have been assuming that out of N, V and E of the subsystem A1 and A2, we keep N and V constant, and only we are permitting energy to vary. That is why I am calculating the change of entropy of the system with the change in energy of the system, keeping volume and number as a constant. ഇപ്പോൾ സാഹചര്യത്തിനനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചില പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവുകളെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സോ വാട്ട് ബീറ്റ്സ് വാല്യൂ? ഡോ എസ് ബൈ ഡോ ഇ ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പർ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1/T. That be equal to 1/T. Is it clear to you? So we call this one as equation number 7. നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. നമ്മൾ ഇന്റൻസീവ് പാരാമീറ്റർ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് മെഷർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എൻട്രോപ്പി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, എനർജി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. അവിടുന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇൻ ദ എനർജി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ T ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിംപ്ലി ഡോ ഇ ബൈ ഡോ എസ്. ഓക്കെ, ഡോ ഇ ബൈ ഡോ എസ് കീപ്പിംഗ് അതർ തിങ്സ് as constant. ഇക്ക് പകരം അവിടെ നമ്മൾ യു എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടിയിരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡോ യു ബൈ ഡോ എസ് എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോ യു ബൈ ഡോ എസ് എന്നുള്ളത് ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈ യൂസിങ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് 1/T വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിംപ്ലി ഡോ എസ് ബൈ ഡോ യു ഓർ ഡോ എസ് ബൈ ഡോ ഇ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. സോ ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് ബൈ യൂസിങ്. സോ വെയർ വാട്ട് ഈസ് എസ് വെയർ, ഓക്കെ, തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആയതുകൊണ്ട് വെയർ എസ് ഈസ് ദ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. I think you are beginning to smell something, entropy of the system. S is the entropy of the system. Okay, ini namakariam we are trying to connect. We have beta, munpate equation. Beta is equal to, and there is the beta definition. Yeah, let me go back. That is what I was thinking of. See, this is beta, right? Let me call this one as some 5a. Beta ennulla nammal dou by dou e of log omega ennu ortha madi. Okay, how log omega varies with respect to change in energy. Beta is equal to dou by dou e of log of omega. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കീപ്പിംഗ് ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ ബാർ, അതൊക്കെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. ലോഗ് ഓഫ് ഒമേഗ എന്നാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുവാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ. സി വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് വൺ ഈസ് ഡോ ബൈ ഡോ ഇ ഓഫ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ്. ഡോ ബൈ ഡോ എസ് ഓഫ്, യു ക്യാൻ കീപ് ഡോ ബൈ ഡോ എസ് ഓഫ് ലോഗ് ഒമേഗ. Let me try writing it. Dou by dou s of log omega into dou s by dou e. Of course, this is permitted. Okay, keeping other things as constant. എല്ലായിടത്തും ഇവിടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കേട്ടോ. So keeping all other things constant. See, dou s by dou e into, you know, when you write this dou s by dou v, n and v are kept as what? Constant. Throughout the experiment, throughout the process, n and v are kept as constant. So dou by dou s of, this dou s and this dou s will be getting cancelled, and so what is remaining is dou by dou e of log of omega. So you can go back to the previous one, right? So this is equal to, you know, what is this dou s by dou e? Dou s by dou e and v. So this factor by equation number 7 is 1/T. So I can write this is equal to 1/T. This is equal to 1/T into, this term is what I am substituting as 1/T into, I am writing it as dou by dou s of log omega. Dou by dou s of log omega. Okay, so let me rearrange one thing. What I am doing is that I am bringing the beta from the LHS to the right side. I am taking this entire thing to the other side. Okay, so or I can write 1 by beta t. So let me write 1 by beta t. So I have taken beta from the LHS to the right side. I am taking the remaining term, this particular term, from the left side to the right side to the left side. So what do we think? That will be equal to simply dou s by dou log omega, right? Dou s by dou of s by dou of log omega. Okay, so which I am writing as, which I prefer to write as what? Delta s dou s by dou omega in the other limit, you know. Okay, I can write as delta s by
delta of log omega. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം by using dou, okay, you know that when delta tends to infinity, you take delta is replaced as dou in or d in derivatives. So it's equally correct in writing this symbol, and this was a symbol that was used by the people who did it earlier, so that we are trying to follow the same thing. Now this is the thing, okay, so നമ്മളിവിടെ തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ കോൺസെപ്റ്റിനെയും അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് മെക്കാനിക്സിലെ കോൺസെപ്റ്റിനെയും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. Now you know that we are talking about the system is already in equilibrium. ഇക്ലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ ബട്ട് ഓക്കെ, സോ ഐ സേ ദാറ്റ് ബട്ട് ബീറ്റ ഈസ് ഓൾറെഡി എ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ. ബീറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അതാണ് ബീറ്റ 1 ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ 2. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, ഓൾറെഡി അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. മാത്രമല്ല തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് നിലയ്ക്കുമ്പോൾ T1 ഈക്വൽ ടു T2 ആയിട്ടുണ്ടാവും, അതും എന്തായിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ബീറ്റയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ടിയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ബീറ്റ ആൻഡ് ടി? Beta into t should be a constant. So beta t should be a constant. This is our argument. So if beta t is equal to a constant, what about 1 by beta t? 1 by beta t should also be a constant. Okay? And Boltzmann, Ludwig Boltzmann, the pioneer of statistical mechanics, one of the pioneering physicists of statistical mechanics, he argued that the ratio 1 by beta t should be a fundamental constant. Okay, it should be a universal constant. അപ്പോൾ ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ബോൾട്സ്മാൻ ആർഗ്യൂ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8. ആൻഡ് later this universal constant was identified. That's a bit of history is there. Later it was Max Planck who later understood or realized that this universal this constant which Boltzmann argued must be a constant was identified as the value same as that of the famous Boltzmann constant. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബോൾട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പിക്ചറിലേക്ക് വരിക. സോ ദിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് പ്ലാങ്ക് later identified that this constant, and in respect of Boltzmann, this constant was named as what? Boltzmann's constant, which nowadays we write as Kb, whose value is 1.38 into 10 to the power minus 23 joules second. So value will be familiar to you by on the way. We will be repeatedly using the value of Boltzmann constant in our entire StatMech course. So that's the thing. So what was the conclusion? 1 by left side അല്ലേ, 1 by beta t എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ അത് KB എന്ന് വിളിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ ദിസ് വൺ ഷുഡ് ബി കോൾഡ് as what? A constant. That is we can write it delta of s by delta of log omega should be equal to constant KB. Can you just cross multiply this one? That is delta of s must be equal to delta of KB constant ആയതുകൊണ്ട് I can take it inside the delta even, KB log omega, right? Okay, I hope that we are very near to our what's that? See the soul of stat mechanic equation, that is delta of left side equal to delta of right side. So can you equate the quantities in delta? That is s equal to, finally you get KB log omega. The benchmark equation of statistical mechanics known as the famous Boltzmann's relation for entropy. Boltzmann relation for entropy. Okay, and one thing before we wind up the session. So this was the equation that we have been referring to right from our beginning of the course, right from the introduction. I was telling you about this equation. Okay, so the thing you have to remember is that the left side is entropy, and entropy was defined by thermodynamics. അല്ലേ, എൻട്രോപ്പി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. സോ എൻട്രോപ്പി ഈസ് എ തെർമോഡൈനാമിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം തെർമോഡൈനാമിക്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പരിചയപ്പെട്ട ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് തെർമോഡൈനാമിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തെർമോഡൈനാമിക് ക്വാണ്ടിറ്റി എൻട്രോപ്പി ഉണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് KB ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ആണ്.
അല്ലേ? മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റിയെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്? സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. Probability, that is a total number of accessible microstates of a system. Okay, statistical quantity. Can't you see that? So this equation S equal to kb log omega relates a thermodynamical quantity known as entropy with what? The statistical quantity known as what? Multiplicity omega. So we can say that this equation serves as the bridge between bridge between what and what? Statistics and what? Thermodynamics. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഒരു എംപറിക്കൽ സയൻസ് ആണ്, അതിനൊരു ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണെന്ന്. അപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിനെയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിനെയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാലമായിട്ടാണ് ബോൾട്സ്മാൻ്റെ ഇക്വേഷനെ പരിഗണിക്കുന്നത്. Okay, and that's why this Boltzmann relation assumes its relevance. And you know that see omega, we have seen that omega is a function of NVE, its macro state parameters. I hope you still remember in our earlier discussions we have seen that the entropy is also a function of NVE. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എൻട്രോപ്പിക്ക് ഈ NV റിലേഷൻ വരുന്നത്. എൻട്രോപ്പി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, എൻട്രോപ്പി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ വോളിയം, എൻട്രോപ്പി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ എനർജി. എങ്ങനെയാണ് എൻട്രോപ്പിക്ക് ഇങ്ങനെ NVയുടെ മുകളിൽ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സിന് മുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുന്നത്? ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് through its dependence on omega, the multiplicity, which is a function of the macro state parameters NVE for an isolated system. Okay, so we will be using this relationship, let me call it as some equation number 10 or whatever it is, okay, to further establish the contact between statistical mechanics and thermodynamics, and to derive the physical properties of any system starting from statistical mechanics. We will discuss further in the next session. Thank you. Read more the textbook relevant portions and also the notes given by MCT in this regard. Make your own notes, please. Refer to the syllabus, stick on to the syllabus, that is what you can do. And in making notes you can stick on to the syllabus, okay, but in improving your concepts, read any relevant document that is available either online or offline from whichever sources. You can please just depend on the notes or whatever it is given by your fellow friends somewhere else. Okay, the thing is that ultimately at the end of the day you should understand what's actually the principles of StatMech, what you're learning. Thank you.